Hi, this is Janakreddy Dubbaka, DJR Physics Sir's Gold Mine Physics Problems for JEE Advanced. This is lecture number 2. Lecture number 2 syllabus ఏంటంటే center of mass, momentum, collision, magnetic effects of current, rotational dynamics, electromagnetic induction, elasticity, thermal expansion, calorimetry, heat transfer and alternating current. ఇది లెక్చర్ 2 సిలబస్. లెక్చర్ 2లో పార్ట్ 1. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెక్షన్లో టోటల్గా 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ కూడా ఓన్లీ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూడండి, 2 వైర్స్ హ్యావ్ సేమ్ డయామీటర్ అండ్ లెంగ్త్. వన్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ అదర్ ఈస్ బ్రాస్. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ ఎట్ వన్ ఎండ్. When free ends are pulled in opposite direction by same force, then ఇక్కడ చూడండి, 2 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కండక్టర్స్ ఒకటేమో కాపర్, ఇంకోటేమో బ్రాస్. ఈ ఫ్రీ ఎండ్కి మనం F ఫోర్స్ అప్లై చేసాం. రెండిటి లెంగ్త్ సేమ్, ఏరియా సేమ్. లెంగ్త్ L, ఏరియా A. లెంగ్త్ L, ఏరియా A. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, ద వైర్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ అన్నాడు. ఇక్కడ y is equal to స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని రాస్తాం. రెండింటికి స్ట్రెస్ సేమ్, ఎందుకంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, సేమ్ ఫోర్స్ సేమ్ ఏరియా, స్ట్రెస్ సేమ్. therefore స్ట్రెయిన్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/y. అంటే స్ట్రెయిన్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. రెండు డిఫరెంట్ మెటీరియల్ కాబట్టి డిఫరెంట్ y ఉంటుంది, కాబట్టి స్ట్రెయిన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. ద వైర్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ స్ట్రెస్, ఇది కరెక్ట్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా, రెండింటికి ఫోర్స్ సేమ్, ఏరియా సేమ్. బోత్ వైర్ విల్ బ్రేక్ ఎట్ ద సేమ్ ఫోర్స్, this is also wrong. Breaking force depends on nature of the material and area. Here area same, but 2 different materials. See also wrong. Both wires will have same elongation. Y is equal to F by A into L by E. Here F same, area same, L same. Therefore E also proportional to 1/y. For elongation also depends on y. Therefore different materials, therefore different elongation. This one also wrong. Only option B is correct. Next one. The graph shown is the extension of wire of length 1 meter suspended from the top of a roof at one end with a load W connected to the other end. If cross-sectional area of the wire is 1 millimeter square, then the Young's modulus of the material. See here, different loads ki different elongation, ఇలా గ్రాఫ్. మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే y is equal to F by A into L by delta L. Y is equal to F అంటే ఇక్కడ లోడ్ W by A, L by delta L. Y is equal to L by A into W by delta L. From this, YA by L is equal to W by delta L. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి W by delta L అంటే స్లోప్. మనం y ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Y is equal to L by A into స్లోప్. L అంటే 1 మీటర్, ఏరియా ఇచ్చాడు 1 millimeter square అంటే 10 to the power of -6 meter square. Slope means here 40 minus 20 by 2 minus 1. For here 40 minus 20 by 2 minus 1, here it is given as millimeter. Therefore into 10 to the power of -3. Therefore y is equal to, this is 10 to the power of 6, 40 minus 20, 20 by 10 to the power of -3. This becomes 10 to the power of 9 into 20. Therefore y is equal to 2 into 10 to the power of 10 Newton per meter square.
Therefore, answer 2 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. Next one. A square current carrying coil of edge length L. Magnetic field on the coil is given as like this. If B naught is positive constant, select incorrect statement. ఇది ఇంపార్టెంట్. మనం జనరల్ గా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకుని చేస్తాం. ఇది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. బట్ హియర్ ఫర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో నెట్ ఫోర్స్ 0. బట్ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కూడా సిమెట్రిక్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ కి ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ 0. అప్పుడు ఈ సైడ్ కండక్టర్ కి ఈక్వల్ ఉంటది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దీనికి కూడా ఈక్వల్ ఉంటది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బట్ నెట్ ఫోర్స్ 0. నెట్ ఫోర్స్ 0, F net is equal to 0. మనం టార్క్ టౌ బార్ is equal to M bar క్రాస్ B bar అని రాస్తాం. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే టౌ బార్ is equal to M ఓన్లీ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టౌ బార్ is equal to M bar క్రాస్ B bar is not correct. బట్ ఆప్షన్ డి చూడండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టార్క్ M bar క్రాస్ B bar is valid on the coil where M is magnetic field. Valid అని ఇచ్చాడు బట్ నాట్ వ్యాలిడ్. కాబట్టి ఆప్షన్ డి రాంగ్. బట్ మనకి ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. మనకు రాంగ్ ఆన్సర్ కావాలి కాబట్టి ఇది డి కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద కాయిల్ 0, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ M bar క్రాస్ B bar is not valid on the coil, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఈక్వేషన్, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. బట్ మనకు రాంగ్ కావాలి. ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. బట్ ఇక్కడ టార్క్ చూద్దాం. జనరల్ గా మనం టార్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ చేయొచ్చు, లేదంటే టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M bar క్రాస్ B bar ఇస్తాం. ఇక్కడ M అంటే NIA అని రాస్తాం, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్. N అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఇక్కడ ఒకటే కాబట్టి 1. కరెంట్ I, ఏరియా అంటే L². ఇప్పుడు దీని డైరెక్షన్ రాస్తే కరెంటు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇంటూ ఉంటుంది. ఇంటూ అంటే మైనస్ K క్యాప్. బట్ దిస్ బికమ్స్ మైనస్ IL² K క్యాప్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. బట్ ఇక్కడ B బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాడు, B0 Y by L I క్యాప్ ప్లస్ B0 X by L J క్యాప్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ తీసుకుంటాం. సెంటర్ తీసుకుంటే X is equal to L/2, అట్లానే Y is equal to L/2. అప్పుడు B బార్ is equal to B0 into Y ప్లేస్ లో L/2 రాస్తాం by L into I క్యాప్ ప్లస్ B0 into X ప్లేస్ లో కూడా L/2, ఇక్కడ L, ఇది J క్యాప్. Therefore this becomes LL cancel, B0/2 I క్యాప్ ప్లస్ B0/2 J క్యాప్. ఇప్పుడు టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M bar క్రాస్ B bar. Therefore టార్క్ టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M bar అంటే మైనస్ IL² ఇంటూ K క్యాప్ క్రాస్ B bar అంటే B0/2 I క్యాప్ ప్లస్ B0/2 J క్యాప్. టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ B0/2 కాన్స్టెంట్ మైనస్ IL² B0/2 K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్. K క్రాస్ చూడండి, ఇది I క్యాప్, J క్యాప్, K క్యాప్. K క్యాప్ క్రాస్ I క్యాప్ J క్యాప్ అవుతుంది, ప్లస్ J క్యాప్ అవుతుంది, J క్యాప్. నెక్స్ట్ వన్ K క్యాప్ క్రాస్ J క్యాప్, ఇలా రివర్స్ వచ్చాం కాబట్టి మైనస్ I క్యాప్ అవుతుంది, మైనస్ I క్యాప్. టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు IL² B0/2, ఈ మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే I క్యాప్ మైనస్ J క్యాప్.
బట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్‌లో ఇచ్చింది torque on the coil 1/2 I L square B naught I cap if the coil is free to rotate about x axis. కాబట్టి టార్క్ x కాంపోనెంట్ ఏం రాస్తాం? టార్క్ x కాంపోనెంట్ tau x is equal to I L square B naught by 2 I cap. ఇది టార్క్. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కూడా కరెక్టే. బట్ మనకు రాంగ్ ఆన్సర్ కావాలి. బట్ 4 ఆప్షన్‌లో రాంగ్ ఉన్నది ఓన్లీ డి. నెక్స్ట్ వన్. An infinite long straight wire carrying current I1 passes through center of circular coil of wire carrying current I2 as shown in the figure. The infinite wire is perpendicular to plane of the loop. Which of the following statement is correct regarding magnetic force on the loop due to infinite wire? Here, magnetic force manam dF bar is equal to I into DL bar cross B bar అని రాస్తాం. DL bar cross B bar ఇది ఫోర్స్. మరి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్‌కి ఎక్కడ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఈ ఎలిమెంట్ వెక్టర్ ఇది DL బార్ ఉంటది. ఫీల్డ్ వెక్టర్ కూడా అలాంగ్ ద టాంజెంట్ ఉంటది B బార్. బట్ DL బార్ పారలల్ టు B బార్ ఉంటది. బట్ ఇక్కడ DF is equal to IDLB sin theta అని రాస్తాం. బట్ theta 0 కాబట్టి sin 0 0. Therefore here net force is equal to 0. Net force 0 on option D ఉంది. There is no magnetic force on the loop due to infinite wire. ఈ ఇన్ఫినైట్ వైర్ వల్ల లూప్ మీద ఫోర్స్ 0. ఇది ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ వెరిఫై చేద్దాం. The force on the loop due to infinite wire is upwards along the axis of the loop. But here net force is 0. Next one. Force on the loop due to infinite wire is downwards. This one also wrong. Force, net force 0. Next, net force on the loop due to infinite wire is 0. Okay. But due to magnetic interaction between infinite wire and the loop, tensile stress is developed. General గా ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా కూడా లూప్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది. నో హారిజాంటల్ ఫోర్స్ నా కాబట్టి ఇది దెర్ ఇస్ నో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. వై బికాస్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0. బట్ ఓన్లీ ఆన్సర్ డి కరెక్ట్. ఇది లెక్చర్ 2 పార్ట్ 1.